Start. Okay. Okay. Hello everybody. Today we are going to discuss about paraphrasing. Paraphrasing, and you know that paraphrasing is very much important. It's very much important to know how to paraphrase. Now, what is paraphrasing? What do you understand by paraphrasing? Yes? Restating others' sentence in my words. In your own words, without changing the meaning of the sentences. Okay, you will not change the meaning of the sentences, but you will restate or rewrite or restate the sentences. Write down everybody. Restate the sentences in your own words. In your own words, without changing the meaning of the text. Without changing the meaning of the text. For example, you have been given a comprehension, a text, and you are asked to paraphrase it. You have to paraphrase. So what will you do? At first, you read the text several times. You have to understand the meaning of the text. You have to understand the central theme, the central idea of the text. And after that, you rewrite. You rewrite the text in your own words. You have to change the structure of the sentence. You have to change the meaning, the synonymous words of the words, and the verb. You can use different type of verbs. Use synonymous verbs, synonymous adjectives. So here are some techniques of paraphrasing. So what is paraphrasing clear? Yes, ma'am. From the yes, any problem? Okay. So paraphrasing কি হচ্ছে যে একটা টেক্সট দেয়া হবে, আপনাকে একটা প্যারাগ্রাফ দেয়া হবে এবং আপনাকে সেই প্যারাগ্রাফটা নিজের ভাষায় লিখতে হবে। কি করতে হবে? নিজের মতো করে লিখতে হবে, but the meaning will be the same. The meaning will not be changed. It will be the same. কি করতে হবে তাহলে? আমাকে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করতে হবে, ওয়ার্ডগুলো যেগুলো ভার্ব আছে, অ্যাডজেক্টিভ আছে, সেগুলো চেঞ্জ করতে হবে। সেন্টেন্সটা যদি থাকে সিম্পল, এটাকে আমি কমপ্লেক্স করতে পারি, কমপ্লেক্স থাকলে আমরা কম্পাউন্ড করতে পারি, বা এভাবে করে করে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য মিনিং যেন চেঞ্জ না হয়ে যায়। অনেক সময় প্যারাফ্রেজিং করতে করতে দেখা যায় যে মেইন টেক্সট একরকম ছিল, আপনি যেটা লিখেছেন ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। এরকম যেন না হয়, এই জন্য কিছু আপনাকে ভালোভাবে কিন্তু কয়েকবার করতে হবে। প্যাসেজটা কয়েকবার না করলে পারবেন না। ক্লিয়ার? তাহলে প্যারাফ্রেজিং কি হচ্ছে? রিরাইট অর রিস্টেট the sentences of the text in your own words without changing the meaning. প্যারাফ্রেজটা আমাদের কেন দরকার? যখন আপনি একাডেমিক রাইটিং যাবেন, কোন রিসার্চ আর্টিকেল লিখবেন, রিভিউ লিটারেচার রিভিউ লিখবেন, কারো লেখা পড়ে নিচে একটা কমেন্ট করবেন, নিজের মতো করে লিখতে হবে, তখন কিন্তু আপনার জন্য এটা খুবই দরকার। আন্ডারস্টুড? তাহলে পয়সা প্যারাফ্রেজিং কি বলছি আমরা? বলতে কি বুঝছি প্যারাফ্রেজিং? না করে অন্যের লেখাটা নিজের মতো করে লেখা। যখন লিখবো তখন তো দেখা যায় অনেক ইনফরমেশন থাকবে, তখন নিজের মানে ওই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা হুবহু কপি করা যাবে না। কারো লেখা পড়লে হুবহু কপি না করে ওই সেন্টেন্সটাই থিম একই থাকবে, আইডিয়া সেম থাকবে, জাস্ট ইউ উইল রাইট ইউর ওন। আপনি আপনার মতন করে আপনি কি বুঝেছেন সেটা লিখতে হবে, কিন্তু ওনার ওই আইডিয়া থেকে আবার সরে আসা যাবে। The meaning will be the same, identical meaning, but you have to write your own, নিজের মতো করে।
টেনশন করবেন না, ওকে? If you practice this type of paraphrasing, you will do very easily, and you have to follow some strategies. What are the strategies? Some techniques we have to know. At first, read the original sentences several times. Original যে সেন্টেন্স গুলো বারবার পড়তে হবে। প্রথমে কিন্তু দুই একবার পড়ে হয়তো বোঝা যাবে না, মনে হবে যে সব হ্যাং হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ? Okay, their computer hang হয়ে যায় না? Sometimes you feel that your brain has been hanging, so what do you do? Then you need to have some brainstorming, you need to breathe, and you need to have some breathing space. একটু ঠান্ডা মাথায় তখন একটু চিন্তা করতে হবে। এরপরে কি হবে দেখেন, বারবার পড়লাম কিন্তু বুঝে পড়তে হবে। পড়লাম ভালো, বুঝলাম না কিছু। So make sure that you fully understand what you have read. আপনি কি পড়ছেন সেটা বুঝতে হবে। এখানেই কিন্তু অনেক সময় বলে যে ম্যাম এটা পড়ে কিছুই বুঝলাম না, মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আসলে ঠিক বুঝার জন্য you need to have some concentration. Concentrate করতে হবে। অনেক সময় আমরা খুব দ্রুত পড়ে যাই, অত বুঝার দরকার হয় না, হ্যাঁ? কিন্তু একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে you must understand what you have read. আপনি কি পড়েছেন তা বুঝতে হবে। তাহলে এটা মেক শিওর করতে হবে। and highlight the keywords. এই যে টেকনিকগুলো আমি আপনাদের, okay, after this lecture I will give you 1 or 2 sentences. You first read the sentence and highlight some keywords. আপনি দাগ দিবেন কোন কোন ওয়ার্ডগুলো আপনি চেঞ্জ করবেন, keywords, সেই ওয়ার্ডগুলোতে আপনি দাগ দিবেন, and that you must keep to ensure that the same meaning stays the same. মানে আপনাকে এটা আবার মনে রাখতে হবে যে মিনিংটা যাতে সেম। ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত কি আমরা বুঝেছি? Yes, ma'am. জাহিন? Yes, miss. Yes. So what is the main point? First and foremost thing is that you have to read the sentences, the text several times, and make sure that you understand the meaning. হ্যাঁ, আপনি যাতে মিনিংটা বুঝতে পারেন। Okay. So you understand the meaning what you have read. তারপরে কি করব আমরা, যে এই ওয়ার্ডগুলো আমরা চেঞ্জ করব একটু হাইলাইট করে রাখবো, একটু দাগটা দিয়ে রাখবো, তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে। নেক্সট, এখন দেখেন প্রথমে পড়ে আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন, মিনিংটা বুঝলেন। নেক্সট স্টেপ ইজ দ্যাট রাইট ইট ইন ইওর ওন ওয়ার্ডস উইদাউট লুকিং এট দ্য অরিজিনাল টেক্সট। এইটা কিন্তু একটা ভালো, যে আপনি বুঝলেন, অর্থটা পড়লেন, তারপরে আপনি ওটা দেখবেন না। ওটা দেখলে হবে কি, খালি ওইটা দেখতে ইচ্ছা করতেছে। হ্যাঁ, দিস ইজ হিউম্যান নেচার, ইট হ্যাপেন্স, ইট মে হ্যাপেন টু মি অলসো। তো ওইটার দিকে না দেখে জাস্ট আপনি যতটুকু মনে আছে ইউ হ্যাভ টু রাইট উইদাউট লুকিং এট দ্য অরিজিনাল টেক্সট। ওটার দিকে না দেখে আমি যেটুকু বুঝেছি, যেটুকু আমার মনে আছে, ওয়ার্ডগুলোকে আমি একটু চেঞ্জ করে নিজের লেখা। উই ক্যান ট্রাই, at least we try. আমরা ট্রাই করব। তারপরে কি হবে, try to ensure that you are changing the sentence structure as well as most of the words. Sentence structure-টা চেঞ্জ করছি কিনা এবং ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করছি কিনা, এগুলো আমরা একটু remember. Next, compare your paraphrase. এখন না দেখে লিখলাম, লেখার পরে এখন আমি দেখব, দেখে আমি দুটো পাশাপাশি রাখবো, পাশাপাশি রেখে বা উপরে নিচে রেখে আমি দেখব, যে কম্পেয়ার করব যে আসল টেক্সটটা কেমন ছিল, আমার লেখাটা কেমন। ইয়েস, মিনিংটা কি একদম অদ্ভুত অন্য কিছু হয়ে গেল কিনা, যে মিনিংটা একদম অন্যরকম হয়ে গেল কিনা। হয়তো যেটা মেইন টেক্সটে ছিল আপনি লিখেছেন ইটস ডিফারেন্ট। আমাদেরকে মিনিং সেম থাকতে হবে। সো ইউ উইল কম্পেয়ার and you should check the essential meaning is still the same, but the words and sentence structure are significantly different. মানে আপনি যখন কম্পেয়ার করবেন, জাস্ট ইউ রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস। মানে আপনি দেখবেন যে ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ হয়েছে কিনা, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়েছে। Next, ensure you have appropriately cited and referenced the original text. এটা হচ্ছে একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে you must have
রেফারেন্স, যে কোথা থেকে আমি নিয়েছি, কার লেখাটা নিয়েছি, এগুলো সাইটেড হচ্ছে সাইটেশন বলে, এটাও হচ্ছে যে যেখান থেকে নিয়েছেন তার নামটা উল্লেখ করে, হ্যাঁ রেফার করা, তার নামটা উল্লেখ না করলে ইট উইল বি প্লেজিয়ারিজম, মানে সেটা হয়ে যাবে কি যে অন্যের লেখাটা নিজের মতো করে চালিয়ে দেয় অনেকে। Reference cited synonym. হ্যাঁ সেম টাইপ, বাট ইউ হ্যাভ টু give the person's name, এবং you will get this type of reference or citation in your term paper or research paper when you will be older, the fourth year or master's final year, then you will have to know about this citation referencing. এগুলো রাখতে হবে। And next, from the behind, is it clear? Common errors when paraphrasing. এই যে কি কি ভুল হয় প্যারাফ্রেজিং করার ক্ষেত্রে, যে ভুলগুলো আমাদের সবসময় আমরা করি, very much common and familiar mistakes we do normally. The words and sentence structure are too similar to the original. মনে হয় কি অরিজিনালের কাছাকাছি হয়ে যায়, হ্যাঁ। তো এটা একদিনেই হবে না, প্যারাফ্রেজিংটা takes time and you have to practice more. So you have to practice day by day, your writing will be better. একদিনেই যে আমি সব প্যারাফ্রেজিং শিখে যাব, don't think like this. The meaning of the paraphrase is different from the meaning of the original text. এই এররটা হতে পারে, yes? চেঞ্জই হয়ে যাবে, হয়তো আমি বুঝতেই পারছি না, আমি চেঞ্জ করতে সবই চেঞ্জ হয়ে গেল। ইভেন এরকম হতে পারে যে একটা নট দিয়ে আপনি সেন্টেন্সটাকে মিনিং ঠিক রাখার জন্য, যে বলে না হি ইজ অনেস্ট পারসন, তাহলে হি ইজ নট আর ইজ অনেস্ট পারসন, হ্যাঁ হ্যাঁ নট দিতে ভুলে গিয়েছেন, তখন কি হলো, পুরোটাই তো অপোজিট হয়ে গেল, হি ইজ আ ডিসঅনেস্ট পারসন। তো এরকম যেন না হয়, মনে করেন যে আই এম আ হ্যাপি পারসন বলতে চাচ্ছেন, আই এম আ হ্যাপি পারসন, আই এম নট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ফ্রাস্ট্রেটেড, হ্যাঁ। তো এই যে হ্যাপির জায়গায় ফ্রাস্ট্রেটেড দিলে এটা একদমই অপোজিট। কেউ যদি এরকম দেয় যে আই এম আ ফ্রাস্ট্রেটেড পারসন, নট দিতে ভুলে গেছে, তো মিনিংটা একদমই অপোজিট হয়ে গেল না, অরিজিনাল মিনিং চেঞ্জ, কমপ্লিটলি অপোজিট, ডিফারেন্ট। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। The paraphrase text doesn't make sense. এই এমন হয় যে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করতে গিয়ে এমন হয়ে যায় যে ওটা কোনো সেন্টেন্সই নেই, যে প্যারাফ্রেজটা করছে সেটা কোনো সেন্সই মেক করলো না। দিস ইজ দ্য মানে কোনো হ্যাঁ সেন্টেন্সটাই কারেক্ট হয়নি, গ্রামাটিক্যালি রং, তো ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। এইটা একটা সমস্যা হতে পারে, প্যারাফ্রেজ টেক্সট ডাজন্ট মেক sense. It is a very common mistakes we usually do when we write to paraphrase some text. Okay, so these are the common thing, and be careful of these. And in the next term is that we have to go for the applied section, that is to have some practice of paraphrasing. So are you ready to paraphrase something? I will give you one or two sentences for today's practice. Yes, Write down at first, then have the idea of the meaning and try to paraphrase. This is only for practice issue. Okay, now the word right now. It is easy for students. Okay, this is one type of dictation also. I will not tell more than 2 times. So you have to write off your. Don't think that Miss will write off the board and you will just copy and paste. It is easy for students to underestimate the importance of reading skills. It is, right now? From the behind, can you hear me? It is easy for students to underestimate. Underestimate, this is the word and you have to change this word. Underestimate. Underestimate. So this is one kind of practice also. Writing practice also. The importance of reading skills.
It is easy for students to underestimate. It is easy for students to underestimate. Yes. Reading skills. But especially for international students. Okay, page number is 16. And another sentence. Two sentences, I will give you two sentences to practice. But especially for international students, comma, page 16. So, but especially for international students, I'm just observing your dictation capacity so that I'm dictating and whether you can write. In your school life in class 1 to I think from KG you did this. Can you hear me? Yes. First sentence done? Okay. Next, but especially for the international students, reading academic text in the quantity. Reading academic text in the quantity required for most courses is a demanding task. Required for most courses is a demanding task. But especially for the international students, comma, reading academic text in the quantity. That means reading academic text, a huge number or a certain number of academic texts required for most courses is a demanding task. Required for most courses is a demanding task. So these 10 sentences and you have been given 2 or 3 minutes to paraphrase.